Sie sind Entdecker, Unternehmer, musikalische Verbündete. Sie sind die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Mit dem estnischen Dirigenten Paavo Järvi spielt sich das Orchester seit 2004 an die Weltspitze. Mit dem Zyklus der Beethoven-Symphonien setzten sie Maßstäbe. Es folgten die Symphonien von Robert Schumann und nun die Symphonien von Johannes Brahms. Eine Schule am Stadtrand von Bremen. Hier sind die Probenräume der Kammerphilharmonie. Hier wird an den 4 Brahms-Symphonien gearbeitet und geforscht, obwohl diese schon oft geprobt und gespielt wurden. Yeah, can I suggest that this figure could start one level less? Yeah, yam pam. A little bit more Dolce, different character. Before C, 3 bars, please. Can we also try it that we don't but that this last one is exactly. Not too... No, yeah, it's right. It's too perky. Dun, dun, pa, pa. Yes. Okay, so perky. 49. And why do we need to play a Brahms symphony in concert again if we have recordings? The answer actually is quite simple, because these pieces are never the same twice. These pieces develop just like we develop, like the society, like humans develop. A person who has literally just come out of the bunker after bombings in 1943 hears all of this music very differently than somebody who lives in a world where we are seeing the breakup of Europe. Johannes Brahms wird 1833 in eine Musikerfamilie geboren. Der Junge lernt Klavier und Cello. Früh beginnt er zu komponieren. Der Mensch Johannes Brahms gibt bis heute viele Rätsel auf. Der Komponist Brahms ist erfolgreich und kann gut von seiner Musik leben. Orchester und Dirigent möchten das Publikum in Paris begeistern. Den Brahms-Symphonienzyklus am Théâtre des Champs-Élysées spielen. 4 Symphonien, 2 Konzerte und eine musikalische Mission. It's a very special place in Paris, the Théâtre Champs-Élysées. Of course, it's quite close to the Champs-Élysées, although it's nearer to the River Seine. I studied in Paris. I learned how to play so much Brahms in Paris. To me, it seems like a natural thing to do. Wahnsinn, in dieser Stadt einen ganzen Zyklus spielen zu können. 2 Konzerte hintereinander, nur mit unseren Symphonien. Kein Solist, der ja oft dazu beiträgt, dass der Saal voll wird. Sondern wir mit unserem Brahms im Mittelpunkt, das ist natürlich eine Sensation. Die Wiener Philharmoniker spielen die Uraufführung der 3. Symphonie. Das Konzert ist ein Triumph für Brahms. Aber es gibt auch kritische Stimmen. So in der Zeitschrift Signale für die musikalische Welt. Lang ist die Symphonie glücklicherweise nicht.
Aber dafür wird umso mehr Blechlärm in ihr verführt. Und sie wirkt trotz ihrer verhältnismäßigen Kürze doch langweilig. Brahms' Third Symphony is a kind of an enigmatic work because on one hand, a lot of people consider it his best symphony. And oddly, it is least performed of his symphonies. It's a very difficult symphony. It is quite tricky and complicated to put together. But for most music lovers, this is the favorite symphony. The little underplayed favorite. Second horn. And the same tempo almost. Paavo Järvi wird 1962 in Estland geboren, das seinerzeit zur Sowjetunion gehört. Sein Vater Neeme Järvi und sein Onkel Vallo Järvi sind Dirigenten und auch sein Bruder Christian Järvi dirigiert. In Tallinn studiert Paavo Järvi Schlagzeug und Dirigieren. 1980 emigriert die Familie in die USA. Paavo Järvi setzt seine Studien in Philadelphia und Los Angeles fort. Zu seinen Lehrern zählte auch Leonard Bernstein. About the second movement of this wonderful symphony. You start off playing very much a chorale, a tune with the other clarinetist and the two bassoonists. And the tune continues on. I love playing this tune because this is music that really has to speak. You have to really find, it's not a simple melody. You have to really find how this phrase works. You have to work out which voice is speaking, what they're saying. Is this an answer? Is this a reply? Is this a comment on what's being said? And strings are anything. This little answer is where the tempo actually comes from. The timbre is very beautiful, but could we imagine, you know, Brahms did all these Rinaldos and all this choral things for a male chorus. You know, if you heard the male chorus singing with humming, do you know that, hear that sound? I hear this in D, like for example, cello bass, can I take one before D? Just this, and one. Yes, this is, I can hear the men singing this. It's a male chorus timbre. And also in the very beginning, it's they're singing, and they're repeating, yeah? Dritte Symphonie im zweiten Satz
Es gibt eine ganz, ganz nackte Stelle zwischen Fagott und Klarinette. Davor ist eine Pause und dann steigt die erste Klarinette und das erste Fagott beide zusammen ein, in die Stille rein sozusagen. Yes, so that these changes need to have a little bit more length so that the harmonic. You want to play it? I know. It's let's do it. You want to do it? Let's do it. Let's do it. Also, we could try and not stop in der Pause. Exactly, I agree. Yes, so that there is not the pauses should not be taken too literally. They're just breaths. Yeah. Da möchte Paavo ein bisschen mehr Fluss haben, dass das nicht so sehr stehen bleibt. Aber eigentlich finde ich eben deswegen so schön, dass man eben ein bisschen mal stehen bleibt, weil davor immer schön fließt. Und dann habe ich so gespielt, wie es mir gefällt, und er hat eigentlich gar nichts mehr darüber gesagt. Und er hat uns in Ruhe gelassen und nur die Streiche-Einsätze gegeben und sich total zurückgehalten. No. Also da war ich tatsächlich sehr nervös in der Probe, weil ich nicht wusste, wie er reagieren würde. Long. That's it. C'est un passage qui est particulier pour nous puisqu'on entame ce fameux mouvement de la troisième symphonie. Je pense qu'il fait un petit peu la magie de ce passage, c'est pas seulement le thème mais aussi l'accompagnement autour. Je pense que c'est ça qui fait aussi que ce passage est un peu hypnotique, on va dire. You feel like this is not anymore from this world. It's something that he remembers. Remembers the times when things were beautiful, warm, close. But of course, they are long gone. A little bit like an old person would say, I remember when I was in love once. You know, they're all dead now, but... F. Only thing is, and I know you choose the length, but if it's the longer, the better. Is it time for a coffee? But it's good if there is a little bit of What's happening? What's up exactly? Yeah. So shall we go 2 bars before F? Let's take 2 bars before F exactly, and 1. Even longer. No? I mean, up to you. At the end of the day, we will go all with you. You know what the right thing is, but longer. Darüber haben wir immer mit Paavo so ein paar Diskussionen. Er möchte die Pause sehr lang haben. Und je länger ich Pause mache, desto
schwieriger ist es auch eigentlich weiterzuspielen. Und da muss man eine gute Mischung finden, innezuhalten, aber doch im Fluss zu bleiben, um dann in dieser Stimmung weiterzumachen. That's it. Das Solo wird vom ersten Fagott übernommen, sozusagen auf derselben Tonhöhe. Listen to Fagott, Fagott. Sie endet mit dem G und dann überlappt sich der Ton. Ab da bis zum Schluss ist ein Marathon für uns. Keine Sekunde Zeit zu entspannen. Wenn man natürlich weniger Luft bekommt, arbeitet das Gehirn auch nicht mehr so richtig. Und da kann man einiges nicht mehr kontrollieren. Das ist unglaublich. Passieren einfach Sachen, die man gar nicht erwartet, weil der Zustand im Gehirn einfach nicht normal ist, zu wenig Sauerstoff. Aber das muss man auch ein bisschen voraus planen. It is music that certainly is very visual. Your imagination starts immediately working. You see certain scenario in your head, but it is good that there are no words, because everybody can make up their own story. Everybody can relate to their own experiences. The slow movement, the third movement, ends in a kind of resigned, beautiful way, and there is a silence, and you don't want the silence to end. And then orchestra starts playing, almost whispering. Like this. They almost start. And as if you are kind of woken up from this dreamlike state that the movement before put you in. And this whispering type of slightly uneasy movement erupts into this almost rage. Yam, pa-pam. As if you have a kind of a schizophrenic or manic episode. And then it goes back again, and you realize, okay, there is somehow everything that happened before was a dream. Now we come back to reality and we see how he really feels about all of this, you know? And you have this sense of struggle, but also a sense of frustration.
why is that it's not reachable to me? Why is it that I can't? Everybody else seems to, but it's not for me. And could we once just do the viola, that beautiful viola solo? What you don't like? I like everything. I wanna hear it everything because I like it so much. But it's, you know, braccia, you know. So can we take once? N is good. N is good. N, we can get into it. N, yeah. 1, N. Bravo. Von da an wird sich sozusagen das ganze Stück atomisieren, es löst sich auf. Und die Bratsche ist sozusagen diejenige, die einfach wie eben der Meister des Unterbewussten einfach diese Ruhe einleitet und diesen Zersetzungsprozess. Der Spielraum wird in den Proben vorbereitet und die Konzerte laufen dann wirklich einfach offen ab. Es ist ein offener Prozess, man weiß nicht, wohin es geht. Und das ist wirklich das Schöne mit Paavo. Er nimmt einfach diesen Raum und macht, dass es zu einem wirklichen Abenteuer wird. Gerade bei den Konzerten in Paris, wo die Sinfonien als Zyklus gelaufen sind, durfte man den Paavo den ganzen Abend nicht aus den Augen lassen. Er ist spontan, er macht auch im Konzert noch Lautstärkeangaben, gerade Richtung Posaune. Dann macht es mal so, dann heißt es, okay Jungs, jetzt. Er guckt einen an und spielt mit einem und das ist natürlich ganz was Besonderes. Also, und eben, was vor allen Dingen dieses Kreative, dieses Momentane, dieses Spontane, da macht eben auch, wenn man auf einer Tournee 10-mal eine Symphonie spielt, ist sie jedes Mal neu. Jedes Mal entsteht sie wirklich in dem Moment und das ist toll. My first contact with Brahms came through my father. When I was a small boy, my father, of course, not only conducted them, but listened to all the recordings. So a lot of what I know and what I intuitively feel now has to do with what he was pointing out. And we all know that the first introduction to anything is the most powerful and long-lasting one. From Bernstein, I remember the Fourth Symphony, which he was teaching in the Summer Institute. That was kind of a life-changing experience. Everything that he did with the Fourth Symphony is very vividly still in my mind, and something that actually made me realize or love the spontaneous side of Brahms, something that we never thought existed before that. I got a lot from both men, and it's still helpful, and it's still there.
Brahms selbst dirigiert die Uraufführung seiner letzten Symphonie in der thüringischen Stadt Meiningen. Das Konzert mit der Hofkapelle wird ein großer Erfolg. Der Geiger Josef Joachim schreibt an Brahms: Sie hat sich mir und dem Orchester immer tiefer in die Seele gesenkt. Der geradezu packende Zug des Ganzen, die Dichtigkeit der Erfindung, das wunderbar verschlungene Wachstum der Motive, noch mehr als der Reichtum und die Schönheit einzelner Stellen, haben es mir geradezu angetan. Like this. When I was studying with Bernstein in Los Angeles, it was the fourth symphony. I never forget when he was teaching this symphony to young conductors with a youth orchestra. And cello started playing and everybody's making a beautiful sound. And he was just saying this, said, yes, but you know, what makes it really interesting is that mad German tango. And from that point, I have never been able to get it out of my head. This is what Bernstein called this, the mad German tango. Ba-dun, dun, 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 dun. Right now, at the end, it gets a little bit weak in character. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Yeah, and also a bit fast. Of course, it's not really a tango, but that story is good enough for you to understand the character he was looking for in order to make this lugubrious melody even more interesting and have a structure. Somehow the timing of the last bar maybe could be a little bit more marcato, a bit more just together, precise. Let's take one more time, M, please. Could we just try playing a little bit longer on the accented notes? Right, good idea. One, and. Yes. The obvious thing is that it's a symphony that comes from a person with an entirely different state of mind. It's a person who doesn't necessarily hope for anything anymore. It is a person, for me, where all the illusions are out of the way. There is no more illusions. There is a good sense, I always would say, a person who knows that there is no God. Sondern ja, das ganze Orchester hört da drauf und setzt sich da auch drauf. Und es steht 3P da, also es ist ganz leise. Ich dämpfe da ein bisschen, dass man es noch deutlicher hört, spiele mit relativ harten Schlägeln, aber versuche trotzdem wirklich ganz deutlich zu spielen, weil wenn ich jetzt PPP spielen würde und ganz leise, das würde keiner im Orchester hören. Man muss es immer angleichen. Also wenn ich empfinde mich da wirklich auch als wichtiger und trotzdem muss man das relativ sehen und das muss man dann einfach wissen, was die Aufgabe ist. So.
Das ist der dritte Satz aus der 4. Symphonie. Und die Überschrift heißt Allegro giocoso, was so viel heißt wie fröhlich, lustig, mit Energie. Can we actually just this jocoso thing needs to be a bit more jocoso. In other words, it needs to be more fun. It seems a little bit like it's very serious business. A little bit more joy and it's only fortissimo. Yeah? On. There is virility in this music. There is a sense of strength, there is muscle, there is something almost unexpectedly positive. Like something that you insert in order to have a fresh beginning. And sure enough, the fresh beginning is the finale. The finale needs an entirely new blank page. You should not be remembering anything that happened before. Fourth movement. Well, finale is one of the most interesting movements of any Brahms piece ever, certainly the symphonies. It's based on a Bach cantata, and it is a passacaglia, basically is a repeating pattern on which you then build variations. It's a little bit like blues, you know? You listen to a blues chords, and then he will tell you a story in many different ways, but the chords remain the same. Das sind die 8 Takte, die Brahms dem letzten Satz zugrunde gelegt hat und die immer wieder vorkommen, ihre Gestalt zwar ändern, aber immer zu hören sind. Also wenn man sich die einprägt, kann man die eigentlich den ganzen Satz über finden. Ganze Bläser, Holz und Blechbläser spielen diese 8 Takte, aus denen sich dann das Stück zusammensetzt. In der Variation vor der Flötenvariation beruhigt sich das Ganze schon, fängt an, sich aufzulösen, wird porös, brüchig und dann in den letzten Takten vor dem Einstieg des Flötensolos sinken Flöte, Klarinetten runter, bis dann nur noch die einsame Flöte übrig bleibt. Es ist eine der wenigen Stellen in der gesamten Orchesterliteratur, wo die Flöte mal keine heiteren Empfindungen ausdrücken darf. Mit diesen Vorhalten, Seufzermotiven sich nach oben schaukelt. Als Höhepunkt im Takt 5 ein Schrei fast, ein Verzweiflungsschrei, um dann wieder resigniert nach unten zu fallen. Also es ist wirklich ein Moment der Auflösung, der Trauer, der Verzweiflung, der Einsamkeit. Und dass Brahms eben das der Flöte
zugetraut hat. Das auszudrücken, ist natürlich sensationell. He has a certain sense of desperation and some kind of a feeling of reaching for something and looking for something, but not quite obtaining it, and as if you are looking for salvation. You're looking for acceptance, as if you're going to a confession. Is it the end or death? I don't think so, because it sounds too alive and angry for it to be that close to death. It's a kind of a strange ending, and it always feels like we need more, few more bars. So how about? But I think that we're out of luck. We are not going to get any more bars. So my suggestion is ya da 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 lam pam pa tam. So the last bar, perhaps not, as in tempo, but as long as possible. Yam yam tam. Yeah, so that there is really the end of the symphony. It often we hear it from the applause sometimes. And it's like, that's it? That's finished? We need at least 5 or 6 chords. Beethoven would write 16 chords. Paavo, do you want a hit at the end? I think maybe not too, maybe not like this. But somehow there needs to, it can be a little swing at it. But not too concrete. Yeah? Okay. It feels as if everything just crashes and stops. Yum pam 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 ta 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 tam ta 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 tam. Ya ta ti ta 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 yum pam. Enough. Door is closed. No more symphonies. To this day, sometimes I don't think of Brahms as a man who used to walk down the street in Bremen or Wiesbaden and sit at a pub and drink wine or whatever. For me, it is a kind of a godlike figure. What he left behind and the impact that he has had on our culture is so enormous. He has kind of done something that very few people have managed to do and truly become immortal through his work.